ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோன்னா, நாங்கள் ஊட்டியில் சுற்றி பார்த்த பிளேசஸ் எல்லாமே பார்க்க போகிறோம். கோயம்புத்தூர் டு குன்னூர் ஏற்கனவே ஒரு வீடியோ அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன். அந்த வீடியோவோட கண்டினியூஷன் தான் இந்த வீடியோ. வாங்க ஊட்டியை சுற்றி பார்க்கலாம். நாங்கள் பார்த்தீங்கன்னா A to Bல தான் ஸ்டே பண்ணியிருந்தோம். ஒரு குட்டி ரூம் டூர் பார்த்துடலாம். ரூம்குள்ளே என்ட்ரான உடனே ரைட் சைடில் வந்து ரெஸ்ட் ரூம். பக்கத்துலேயே பார்த்தீங்கன்னா கியூபிக்கல் பாத்ரூம்.
ஆல் டைப்ஸ் ஆஃப் போட்டிங் இங்கே இருக்குது. பெடல் போட்டிங், ரோ போட்டிங், மோட்டார் போட்டிங், 8 சீட்டர், 10 சீட்டர் அந்த மாதிரி. நாங்கள் போனது பார்த்திங்கன்னா 8 சீட்டர். நாங்கள் 3 பர்சன்ஸ்னால இன்னொரு ஃபேமிலியோட கம்பைன் பண்ணி போனோம். அங்கே பார்த்தீங்கன்னா அங்கே ஒரு அவுட்லெட் இருக்குது. இங்கே தண்ணி வந்து ஃபுல் ஆயிடுச்சுன்னா வந்து அது வழியாக வெளியே எடுத்துருவாங்க. இதுதான் வந்து தண்ணியை வெளியே அனுப்புறதுக்கான அவுட்லெட். நாங்கள் ஊட்டி லேக்கில் போட்டிங் போன அன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா கிளைமேட் ரொம்ப ப்ளசண்ட்டாக ரொம்பவே நல்லா இருந்தது. கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி தான் வந்து மழை விட்டுருந்தது. அதனால கிளைமேட் வந்து ஆசமாக சூப்பராக இருந்தது.
நெக்ஸ்ட் டே பார்த்தீங்கன்னா we were ready to visit other places in Ooty. சண்டே மார்னிங் பார்த்தீங்கன்னா எல்லா ஷாப்ஸுமே க்ளோஸ்டில் இருந்தது. ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஊட்டியோட ஜிம்கானா கோல்ஃப் கிளப். இது ரொம்ப பழமையானது. மெம்பர்ஸ் மட்டும்தான் உள்ளே அலோவ் பண்ணுவாங்க. நம்ம வெளியிலேருந்து மட்டும்தான் பார்க்கலாம். அது ஒரு லஷ் க்ரீனில் வந்து சூப்பராக மெயின்டைன் பண்ணுறாங்க. அண்ட் இது பார்த்தீங்கன்னா 194 ஏக்கர்ஸ். நெக்ஸ்ட்டு விசிட் பண்ண பிளேஸ் பார்த்திங்கன்னா பைன் ஃபாரஸ்ட். ஃபுல்லாக டால் ட்ரீஸ், அந்த பைன் ட்ரீஸ் ஃபுல்லாக இருந்தது. இறங்கி இறங்கி அப்படியே கீழே போனோன்னா அங்கே ஒரு சின்ன லேக் மாதிரி இருந்தது. அந்த இறங்கி போகிறதுக்கு வந்து கொஞ்சம் ஸ்கிட்டியாக தான் இருக்குது. ரெய்னி சீசன்லலாம் அங்கே போக முடியாது கண்டிப்பாக. நெக்ஸ்ட் டே பார்த்திங்கன்னா கிளைமேட் டோட்டலாக சேஞ்ச் ஆகிடுச்சு. நல்லா வெயில் இருந்தது. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா மேலே திருப்பி ஏறி வரதுக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும். கீழே இறங்கி போகும்போது கூட அவ்வளோவா தெரியாது. ஆனால் ஃபோட்டோஸ் எடுக்கிறதுக்கு வந்து ஒரு ஆப்டான பிளேஸ். பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்கும் இங்கே ஃபோட்டோஸ் எடுத்தோன்னா.
Climate was quite disappointing next day, but otherwise it was nice. My son found his own adventure. அங்கே கீழே விழுந்த மரத்தில் வந்து அவரே ஏதோ விளையாடிட்டு இருந்தார். பைன் ஃபாரஸ்ட்லேருந்து வெளியில் வந்துட்டோம். நெக்ஸ்ட் வி ஹேட் அ ஸ்மால் ரெஃப்ரெஷ்மெண்ட். இங்கே ஒரு சின்ன கடையில் வந்து ஜூஸ் குடிச்சிட்டு நெக்ஸ்ட் வி வேர் மூவிங் டு பைக்காரா போட்டிங். இங்கே பைக்காரா போட்டிங்லேயும் நம்மளுக்கு நிறைய போட்டிங் அவைலபிள். நாங்கள் வந்து டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கட்டும்ட்டு ஸ்பீட் போட்டிங் ட்ரை பண்ணோம். ஸ்பீட் போட்டிங் பார்த்தீங்கன்னா டிக்கெட் வந்து இட் டுக் அரவுண்ட் 1000 rupees. பட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வாஸ் ஆசம். நான் வந்து ஸ்பீட் போட்டிங் ஃபஸ்ட் டைம் ட்ரை பண்ணேன். ரொம்ப நல்லா இருந்தது.
அதுதான் இங்கே இருக்க வேண்டியதுதான். பைக்காரா போட்டிங் முடிச்சுட்டு பைக்காரா ஃபால்ஸ் போயிட்டு இருந்தோம். இங்கே பேட்ரி காரும் அவைலபிள், ரொம்ப லாங் டிஸ்டன்ஸ் நடக்கிறதுக்கு அப்படின்னு நினச்சோன்னா பேட்ரி காரும் இருக்குது. அங்கே தூரத்தில் ஒரு இபி வேன் போயிட்டு இருந்தது. டிக்கெட் கவுண்டருக்கு பேக் சைடு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சின்ன ப்ளே ஏரியா இருந்தது, ஒரு குட்டி பார்க் கிட்ஸுக்காக. நம்ம பைக்காரா ஃபால்ஸ் பார்த்திங்கன்னா அது வந்து ஒரு ஷூட்டிங் ஸ்பாட். நிறைய தமிழ் சினிமா சாங்ஸ் அங்கே எடுத்திருக்காங்க. லொக்கேஷன் வந்து அவ்வளோ அருமையாக இருந்தது. ஃபோட்டோஸ் எடுத்தோம்னா அதில் அங்கே வந்து சூப்பராக இருந்தது. கிளைமேட் வாஸ் நாட் தட் மச் குட். கொஞ்சம் வெயில் இருந்தது. அது மட்டும்தான் கொஞ்சம் டிசப்பாயிண்டிங் ஃபேக்டராக இருந்தது.
நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா 9th மைல் அப்படின்ற ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டுக்கு தான் போயிருந்தோம். இது வந்து எக்ஸாக்ட்லி 9 மைல்ஸ் ஃப்ரம் ஊட்டி, அதனால தான் 9th மைல் அப்படின்னு ஒரு பேர் வந்தது. இங்கேயும் வந்து நிறைய சினிமா சாங்ஸ் நிறைய ஷூட்டிங் எடுத்திருக்காங்க. இந்த பிளேஸோட அஃபிஷியல் நேம் என்ன பார்த்தீங்கன்னா வென் லாக்டவுன்ஸ் நேச்சர் ட்ரெயில். இங்கேயும் வந்து நல்ல செம வெயில்.
வாஸ் லன்ச் டைம். கிளாண்டன் மேனர் அப்படின்ற ஒரு ஹோட்டலில் தான் வந்து சாப்பிட்டோம். ரொம்ப ரஷ்ஷு, பட் வந்து குயிக்காக வந்து ஃபுட் சர்வ் பண்ணி அவங்க குயிக்காக வந்து நல்லா மேனேஜ் பண்ணாங்க. நெக்ஸ்ட்டு விசிட் பண்ண பிளேஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சின்ன ஷாப்பிங் பிளேஸ் அண்டு கிட்ஸுக்காக கொஞ்சம் கேம்ஸும் இருந்தது. இந்த பிளேஸில் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் மிக்சடாக சாக்லேட்ஸ் வாங்கினோம். குவாலிட்டி வந்து ரொம்பவே நல்லா இருந்தது. அடுத்தது நாங்கள் விசிட் பண்ண பிளேசஸ் பார்த்தீங்கன்னா தொட்டபெட்டா அண்ட் டீ ஃபேக்ட்ரி. அது வந்து நான் இன்னொரு வீடியோவில் அப்லோட் பண்ணுறேன். இந்த வீடியோ உங்கள் எல்லாருக்கும் பிடிச்சிருக்கும் அண்ட் இன்ஃபர்மேட்டிவாக இருந்திருக்கும் அப்படின்னு நம்புகிறேன். மீண்டும் ஒரு நல்ல வீடியோவில் உங்கள் எல்லாரையும் சந்திக்கிறேன். அது வரைக்கும் நன்றி.